ஹலோ. ஹலோ வணக்கம் கைஸ். இது உங்கள் கண்டால்ஃப் கேமிங் வீட்டை வழங்கும் கிரிக்கெட் 26 கைஸ். இன்னைக்கு நம்ம விளையாட போறது ஐபிஎல் 2026ல மேட்ச் நம்பர் 29 பஞ்சாப் கிங்ஸ் விசஸ் லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் கைஸ். இன்னைக்கு நம்ம விளையாட போற டீம் வந்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் தான் கைஸ் ஆட போறோம். கமெண்ட் கைஸ், பார்க்குற நேரம் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் லைவ் ஷார்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். எளிதாக லைவில் ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஓகே கைஸ், வாங்க அப்படியே போவோம். ஓகே கைஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஊகி வந்தாச்சு. Hello everyone and This welcome. is start You join us time. here for this It's T20 a between Lucknow and the Punjab Kings. And settling in for the next hour This this is evening heads. is Alison Mitchell. Choose to bat first, Evening, guys. Ali. Thanks, Damien. The pitch has got a generous amount of Yarangi grass toogi on top. soru It's bora ella also very bowling. hard. Batters can use that pace, but they need to be mindful of the seam movements. Probably not a bad toss to lose. The decision is to bat first, but I reckon having a bowl on it. One second Pitch guys. could be the smart decision. Singh, the right-hander, opening today. Shreyas at 2 today. Will be at the non-strikers end to start things off. I'll look for a big opening. இன்ன guys, பிரீனா ஷாரியாவை காணோம். ஷோ, என்ன கதடா அது. ஓகே, ஓகே கைஸ், பேட்டிங் பவுலிங் ஓகே. அகைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் கைஸ், பார்ப்போம் சர்வர். ஊகி Welcome ladies and gentlemen. You join us here for Again, this toss 2020 time. match between Lucknow and the Punjab Kings. And here with Again, me for it's the the next guys. hour is Choose to Alison bat Mitchell. first guys. Evening to you as well, Damien. Should be some great cricket under the lights. The pitch has got a generous amount of grass on top. It's also very hard. Okay. Batters can use that pace, but they need to be mindful of the seam movements. நம்மளோட ஓப்பனிங் பேட்டர்ஸ் Well, that's a surprise. I really did think the Prina obvious choice Sharia was to and throw the ball to the bowlers, but nope. Time பிரின்ஸ் for the பிரின்ஸ் openers to வராங்க bat up. கைஸ். They're probably surprised too. Singh ரெண்டு ஒரு opening the attacking batting, right-hander, very batsmen. capable with the bat. The left-hander will be up at the non-strikers end. These two will look to make a solid start for their team. First Shami ball over boundary-யோட pitch start and paid பண்ணிருக்காரு. the price. Great shot by the batter. That may be four. ஃபர்ஸ்ட் பாலே பவுண்டரி கைஸ். Can he come back with a dot ball? ஷமி ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போடுறது. Markram did well. Stay Was to a the well-timed fielder. shot and had it covered. டாட் பால், ஒரு நல்ல கம்பேக் டெலிவரி ஷமி கிட்ட இருந்து. First ball for the batter, coming in. Nice shot. அகைன் ஒரு குயிக் சிங்கிள். ஒரே நிமிஷங்க கைஸ், ரொம்ப கொஞ்சம் லாக் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. ஓமன் ஒரு 5 minutes கைஸ், வந்துடுறேன். நீங்க ஆல்ரெடி லேட்டு கைஸ், நான் லைவ் வந்ததே. இது வேற கடுப்பேத்திக்கிட்டு இருக்கு. தேவையில்லாம புது ஸ்டேடியம் வந்துட்டேன்.
கோளாரே ரேம் தான் கைஸ். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். That's a good strong throw. Again ஒரு back quick in, right single. over the stumps. பிரத்சமரன் சிங் கிட்ட இருந்து பிரினா ஷாரியா ஸ்ட்ரைக்ல அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பால் இது. ஃபர்ஸ்ட் பாலே ஸ்லாட்ல போட்டிருக்காரு ஷமி. Take 6 guys. Prina Shariak first ball first sixer. Punjab ko first sixer vandirukku guys. And it goes again. Even bigger than the again. last one. Two maximums back to back sixer guys. Prina Shariak kitende. Shami vilikirapla. ரெண்டு பால் ரெண்டு சிக்ஸ் திரும்பி அரௌண்ட் விக்கெட் வந்திருக்காரு. Power and precision in that one. இதுவும் பவுண்டரி வேணும் கைஸ். பவுண்டரியோட ஓவர் முடியுது. ஃபர்ஸ்ட் ஓவரே பெரிய ஓவரா இருந்திருக்கு. 21 ரன் ஓவர் கைஸ். Khan, the pace bowler coming into the முஷின் attack. கான் வராப்ல. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் இது. ஒரு லெவல் ஸ்பின் பண்ணுவாப்ல. Shot should be runs. Only time மட்டும் பண்ணாரு கைஸ். டைரக்ஷன் கொடுத்தாரு. பவுண்டரி கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாலே பவுண்டரி. திரும்பி அரௌண்ட் விக்கெட் வந்திருக்காரு. How the bowler respond. Played and missed. நல்ல பால் நல்ல பால். முஷின் கான் இது ஒரு நல்ல பால். பெருசா ஸ்விங் எதிர்பார்த்தாரு பிரத்சிம்ரத் சிங். இது ஸ்விங் இருந்தது கைஸ். இந்த பால் ஸ்விங் இருந்தது. போன பால் எதிர்பார்த்தா இந்த பால் ஸ்விங் இருக்கு. திரும்பி ஓவர் தி விக்கெட் வந்திருக்காரு. இது ஒரு சிங்கிள் கைஸ். குயிக் சிங்கிள். 5 ரன் வந்திருக்கு இந்த ஓவர்ல. ஒரு புல் பேக் கொடுத்துருக்காங்க எல்எஸ்ஜி இந்த நிலைமையில. நல்ல பவுலிங் கைஸ். வெளியே போகணும்னு எதிர்பார்த்தாரு ஆனா உள்ள வந்திருக்கு. நேரா கையிலையா இல்ல கைஸ். 1 பவுன்ஸ். நல்ல வேலை திரும்பி ஸ்ட்ரைக்க கையில வச்சுப்பாரு. திரும்பி ஷமி டு பிரியனா ஷாரியா கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாலே என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஸ்ட்ரைட்டா தூக்கி விட்டுருக்காரு கைஸ். மேட்ச்ல 4வது 3வது சிக்ஸர் கைஸ். ஷமி போட்டாலே அடிப்பேன்னு சொல்லி அடிச்சிருக்காரு. ஏன்னா பால் ரொம்ப ஸ்விங் இல்ல. தூ ஸ்ட்ரைட்டா செகண்ட் டைம் ஸ்டான்ஸ்ல போய் வந்திருக்கு. பெரிய சிக்ஸர் கைஸ். லெஃப்ட்ல போட கூடாது இவருக்கு. ஆனா லெஃப்ட்லயே போடுறாரு ஷமி. விக்கெட் ஒரு அட்டாக்கிங் ஸ்டார்ட் கொடுத்தாரு. நிலைமையில நல்ல பந்து ஷமி கிட்டேந்து நேரா தூக்கி கையில கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு கைஸ். பிரினா ஷாரியா 30 ரன்னுக்கு அவுட். இது வெறும் 8 பால்ல வந்திருக்கு கைஸ். கூப்பர் கான்லி வெறும் ஒரு அட்டாக்கிங் பேட்ஸ்மேன் தான். He's got their tail up. Flick of the wrists off the front foot. Away it goes. Again ஒரு quick single. Out deep has to work hard. 3 ஓவரே முடியல. அதுக்குள்ள 40 ரன் வந்தாச்சு. பிரத்சிம்ரன் சிங் கொஞ்சம் இங்க ஸ்லோவா ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. வாவ் நல்ல பந்து கைஸ்.
The loose full one 154ல போடப்பட்ட பந்து. Early on. That could be இது பவுண்டரி கைஸ். ஒரு நல்ல டைரக்ஷன் மட்டுமே. It just looks so easy. Gets onto the front Kana foot and boundary eases through the ball. I can just stand and admire that shot. திரும்பி முஷின் கான் அவரோட இரண்டாவது ஓவர் விட வராரு கைஸ். இது பிரின்ஸ் யாதவ் கையில கொடுக்கலாம். Peach of a ball. Nearly caught the edge. கொஞ்சம் ஸ்விங் இருந்தது கைஸ். ஸ்விங் இருக்கவும் ஒய்டு மட்டுமே. ஆனா பெரிய ஷாட்டுக்கு தான் போனாரு. Connolly, good shot, but couldn't Again the straight field. to the fielder. Connolly கொஞ்சம் டச்ல இருந்தாகணும். பெரிய இன்னிங்ஸ் அவர்கிட்ட இருந்து வரணும் கைஸ். Great delivery. நல்ல பால் கைஸ். நல்ல பால். பேஸ்ல வேரி பண்ணிருக்காரு. 2 டாட் பால். Nice shot. இது சிங்கிள் கிடைக்கும் கைஸ். திரும்பி பிரின்ஸ் சிம்ரன் சிங் கிரீஸ்ல பெரிய ஷாட் எதிர்பார்க்கலாமா? இல்ல சிங்கிள் தான் ஆடுவாங்களா? Perfectly timed. அகைன் சிங்கிள் மட்டுமே ஓடி இருக்காங்க. Probably saved 4 runs there. அகைன் ஒரு சிங்கிள் மட்டுமே. கூப்பர் கான்லி கிட்டே இருந்து பெரிய அட்டாக்கிங் ஷாட்ஸ் காணும். Right out of the middle. அகைன் ஒரு லேட் கட். அகைன் சிங்கிள் மட்டுமே கிடைச்சிருக்கு. இந்த ஓவரின் லாஸ்ட் வந்து டேக் அவுட் பண்ணுவாங்களா முஷின் கான? Knock them over. Just too much pace. நல்ல பேஸ்ல போட்டாரு. நேரா போய் விக்கெட்ல விழுந்திருக்கு கைஸ். ஒரு லக்கி விக்கெட். பிரின்ஸ் சிங் 10 ரன்னுக்கு அவுட். 15 ரன்னுக்கு அவுட். ஸ்ரேயஸ் ஐயர் உள்ளார வராரு. கூப்பர் கான்லி ஸ்ட்ரைக்ல. வாவ் நல்ல வந்து. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. Poor play. இந்த தடவை கடிக்க முடியல. தவறான வந்து 6 கை. சூப்பர் கான்லிக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் தரும். அவரோட ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸர் இது. ஒரே டைம் மட்டும் பண்ணாரு. How will he reply? Now then, that's a confident appeal. இல்ல கைஸ். Onto the front foot. Boundary. Shot should be 4. Runs leak ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு கைஸ். Caress that nicely through the gap to the boundary. திருப்பி லீக் பண்றாங்க ரன்ஸ். Might look to go big again here. Went for the drive but no ஸ்ட்ரைட்டா connection. போனாரு. ஆனா பால் கொஞ்சம் டர்ன் இருந்தது. Played down the wrong line, threw the hands at it, got nothing on the ball. தூக்கி விட்டுருக்காரு கைஸ். இன்னொரு 6. ரெண்டாவது 6 இந்த ஓவர்ல. நான் அடிச்சுக்கோயேன்னு வந்தது பால். முஷின் கான் ஸ்ட்ரேயர் ஷையரின் முதல் பந்து. ஃபர்ஸ்ட் பாலே பவுண்டரியோட ஸ்டார்ட் பண்றாரு கைஸ் கேப்டன் ஸ்ட்ரேயர். That is a master class of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. நல்ல டச்ல தெரியுறாரு. நல்ல வந்து நல்ல வந்து அகைன் ஒரு டாட் பால் கிடைச்சிருக்கு. இதுல இருந்து சஸ்டைன் பண்ணலாம் கொஞ்சம்.
அகைன் நல்ல பந்து கைஸ், கொஞ்சம் பவுன்ஸ் அதிகமா இருந்திருக்கு. அகைன் ஒரு குயிக் சிங்கிள் கைஸ். திரும்பி கூப்பர் காலனி ஸ்ட்ரைக்ல. ரொம்ப பெரிய ஷாட் எதிர்பார்க்கலாமா இல்ல பார்க்க கூடாதான்னு தெரியல. ஒன்லி டைம் மட்டும் பண்ணியிருக்காரு கைஸ். நல்ல யாக்கர் எக்ஸிகியூஷன். டைம் பண்ணி மட்டும் வச்சிருக்காரு. பவுண்டரி, லக்கி பவுண்டரி கூப்பர் காலனி. ஆல்ரெடி 9 ரன் வந்தாச்சு கைஸ் இந்த ஓவர்ல. அகேன் டைரக்ஷன் மட்டுமே தந்தாரு. இன்னொரு பவுண்டரியோட ஓவர் முடியுது கைஸ். 13 ரன் ஓவரா மாத்திருக்காரு சூப்பர் காலனி. மற்றும் ஸ்ட்ரேயஸ் ஆவேஷ் கான் உள்ளர வராரு. பவர் பிளே முடிவில் 77க்கு 2 விக்கெட் விளையாண்டிருக்காங்க பஞ்சாப். அகைன் ஒரு குயிக் சிங்கிள் ஸ்ட்ரேயஸ் கிட்ட இருந்து. திருப்பி கூப்பர் கான்லே ஸ்பின்னரை கண்ணில் காட்ட மாட்டாங்க. Great commitment, brilliant dive in the field. That looks gone. ஹிட்டுங்கிற மாதிரி தெரியுது கைஸ். ஃபால்ஸ் ஓவர் ரன் அவுட் கைஸ். இங்க ஸ்ட்ரே கூப்பர் காலனி 27 ரன்னுக்கு அவுட். Stoinis, the new batter in, but won't be facing just yet. மார்க்கஸ் ஸ்ட்ராய்னிஸ் வராரு. 3வது விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க கைஸ். In the air, but finds the gap. A few runs on offer here, and that's 4வது விக்கெட் கைஸ். நல்ல பால் ஆவேஷ் கிட்ட. பெரிய ஷாட்டுக்கு முயற்சி. கேப்டன் ஸ்ட்ரேயஸ் ஐயர் 6 ரன்னுக்கு அவுட். அகெயின் ரீபில்டிங் பேஸ்ல இருக்காங்க பஞ்சாப். பவர் பிளே நல்லா டேக் ஆன் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாலே சிக்ஸரோட ஆரம்பிச்சிருக்காரு நேகல் வதேரா. Hit that one on the up, a fabulous drive for 6. Wonderful 6. How will the bowler reply? Oh boy. Again இன்னொரு 6. I want to know how far that has gone. நேரா தூக்கி ஸ்டார்ட்ஸ்ல சொல்லிருக்காரு. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Shot finds the gap with that one. Boundary guys, one boundary. Avoided the fielders, one bounce and 4. Fantastic. Marcus shot. Troynis strike la irukkaru. The spinner coming into the attack. Manimoran Siddharth vararu. Manimoran Siddharth. Beautifully timed shot, should get a few runs. Again Negal Vadera. பெரிய ஷாட்ஸ் ஆடக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு கைஸ். இல்ல ஸ்பின்னரா வந்து ஒரு மாதிரி ஆடினாலும் ஆடுவாங்க. Off the back and should get some runs. Again ஒரு குயிக் சிங்கிள். விக்கெட்ஸ் அதிகம் கிடையாது கைஸ். Again ஒரு ஸ்விட்ச் ஹிட். 6. மார்க்கஸ் ட்ராய்னிஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு வித்தியாசமான ஷாட். பெரிய விட்டுருக்காப்ல. Just a little bit of room given and the power was immense. That's flown over the boundary. ஒரு கம்பேக் பால் போடுவாரா மணிமாறன் சித்தார்த். Good stop by the fielder. The bowler appreciates the effort. Definitely saves. Again ஒரு சிங்கிள். திரும்பி லெஃப்ட் ஹேண்டர் கிரீஸ்ல.
வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். அவுட்டா? என்ன கைஸ் நடக்குது இங்க? மார்க்கஸ் ட்ராய்னி செத்துன்னு அவுட்டு. சொதப்பின்னு இருக்கோம் கைஸ் நம்ம. சஷாங்க் சிங்கே வந்துட்டாரு. Nice shot. Runs possible. அகேன் ஒரு சிங்கிளோட ஸ்ட்ரைக்கர் தக்க வச்சுப்பாரு சஷாங்க் சிங். இனிமே அடுத்த ஓவர் பேசர் கூட போலாம். ஆவேஷ் கான் வந்திருக்காரு. That's gone vertical. தூக்கி விட்டுருக்காரு. But they should pick up a few runs. சஷாங்க் சிங்குக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸர். Leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. இவங்க அட்டாக்கிங்க மாத்திர மாதிரியே தெரியல கைஸ். நல்ல வந்து ஆவேஷ் கான் கிட்ட இருந்து கால்ல போட்டா தூக்கி விடுறான்னு தெரியுது. யாக்கர் முயற்சி ஃபுல் டாஸா வாங்கி தூக்கி விட்டுருக்காரு. ரெண்டாவது சிக்ஸர் கைஸ். சஷாங்க் சிங் பியூர்லி ஹிட்டிங் கைஸ். இது வைடு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். Oh, didn't get the feet moving. இல்ல கைஸ் வைடு தரல. Threw the hands at it, got nothing on the ball. இங்கோ அடிக்க பார்த்தாரு. இன்னொரு விக்கெட் ஆவேஷ் கானுக்கு. சஷாங்க் சிங்கு அவுட் கைஸ். Johnson out in the middle, lovely play. Marco Janssen வராரு. Looks quite relaxed too. Nicely played. Again சிங்கிளோட ஓவர் முடியுது கைஸ். நிகழ் வதேரா தான் கொஞ்சம் பெரிய பேட்டிங் ஆடி ஆகும். திரும்பி மணிமாறன் சித்தார்த். Shot should be runs. அகேன் சிங்கிள் ஓடி இருக்காரு. நிகழ் வதேரா ஸ்ட்ரைக்ல. தூரம் மிஸ் ஹிட் கைஸ். And out. How did he get to that one? பதினேழு ரன்னுக்கு அவுட் கைஸ். The right hander out in the middle, just about ready to go. அதுக்கு ஒரு ஃப்ளோட்டர் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே சகல ரீப்ளேஸ்மெண்டா பண்ணியாச்சு. நல்ல பால். Just great bowling. Gets the ball spinning. சுதபின்னு இருக்கோம் கைஸ். Great shot. Rode the bounce. Boundary guys. Nicely done. Faishak Vijayakumar's boundary. The shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs. Can he come back with a dot ball? That's a gorgeous shot. Straight through the covers. Threaded it through Boundary. brilliantly. All timing on that shot.
Bowler needs to tighten up a bit. The ball hit பண்ணார்னா hat-trick boundary. Again single ஓடி ஸ்ட்ரைக்கை தக்க வச்சுப்பாரு. திரும்பி ஆவேஷ் கான். Right out of the middle. Again single ஓடி இருக்காங்க. Wicket Bowler looks really confident. Big appeal. Big appeal. This could be out. Again run out, guys. Singh, the lefty, is at the crease, just about ready to start. Played and missed. Beautiful சொதப்பின்னு slow. இருக்காங்க guys இங்க. Well, no contact at all. That was just too good. That's massive. Out of here. நல்ல six. Absolutely smoked off ஹர்ஷிப் the சிங் bat. கிட்ட இருந்து. Well, the shorter ball doesn't work here. Rode the bounce well and eased it over the top for 6 runs. How will the bowler respond? That was asking to be hit, இதுவும் and it sixer. was smashed. Two Second maximums in a ஸ்டான்ஸ்ல போய் row. விழுந்திருக்கு அந்த பால். பெரிய Well, சிக்ஸ். that ball has been hit. It's flown into the crowd. ஹர்ஷிப் That சிங்கை much வச்சு power coming ஒரு forward 50 onto அடிக்கிறோம் the guys. front foot. It's just ridiculous. Well bowled. Wide. Blew it a rash shot. Wide. Taken the aerial route, but it should fall wide of any fielders. பவுண்டரி வெடிச்சு. That showed great skill. Boundary Lovely over timing. leading. The boundary was the only place that ball was heading. திருப்பி மணிமோகன் சித்தார்த். Gone aerial with that shot. It's gone high. பவுண்டரி guys. Errs on the side of bowling slightly fuller and have been put away. எவ்வளோ அடிக்க முடியுமோ அடிப்போம் guys. Badoni நேரா கையில. holds the catch and the batter has to go. Bartlett, the right-hander, coming in lower down the order. Always nice to put some scoreboard pressure on லாஸ்ட் the opposition. விக்கெட். Bartlett finds the gap with that shot. Nicely played. பவுண்டரி. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets என் onto the பவுலிங்கை front foot கான்ஃபிடன்ஸா early, நம்புறேன். well timed ஒரு and 180 அடிச்சேனா கூட நான் Two straight and punch through the leg side. பவுண்டரி. மிஸ்ஃபீல்டு doesn't பவுண்டரி. even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Will it be 3 boundaries in a row? Strays on the leg and glanced it sweetly. Again Might boundary. just get to the boundary rope. ஹேட்ரிக் Well, பவுண்டரிஸ் can't fault guys. that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. பேட்ல போட்டு. நல்ல வேலை guys. கையில போய் விழல. Good shot for no runs. Quick to get onto the back foot. They cracked Harship it Singh. straight to the fielder. கிரீஸ்ல. Great bowling today. Just need one more wicket to top it off. And gone. Simple as you like. Wicket, guys. Easy catch for the fielder. விக்கெட்டோட இன்னிங்ஸ் முடியுது. 162 டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆகணும் நம்ம.
பெருசா யாருமே சொல்லிக்கிற மாதிரி ஆடல guys. எல்லாருமே 30க்குள்ளார அவுட். The ரொம்ப openers are டைட்டா out on the வச்சாகும். field, and it's a very gettable total. Just need a good start, no silly mistakes. Should be a walk in the park. Marsh just about ready to go out in the middle. Here we go. Slower உன்னோடயே Coming in for the ஆரம்பிப்போம். first ball. That's why they're on the road. நல்ல Great ball, நல்ல throw ball, back நல்ல in. throw also. Connolly gathers that comfortably. Again dot ball. அவுட் ஸ்விங்கரே போடுவோம் ஏன்னா அந்த சைடு தான் ஃபீல்டர் இருக்கானுங்க. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. எட்ஜி ஆனா கேரி ஆகல. The loose full one goes unpunished. Classic cover drive, finds the fielder at cover. Again dot ball. ஒரே ஒரு ரன் மட்டும் தான் கைஸ் தந்திருக்கும். Singh fields that one. Again Nicely dot played ball. shot too. டிஃபென்சிவ் லென்த் போட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம. Didn't time that right. Struck on the body. Ouch. Again நல்ல டாட் பாலோட ஓவர் Many முடிச்சிருக்கோம் runs கைஸ். off it. ஒரு ரன் மட்டும். Good start by the bowlers. The new Backtrack bowler coming வராரு. into the attack will be looking for the avenue of apprehension. ஆனா விக்கெட்ஸும் வந்து ஆகணும் நம்மளுக்கு. ரிஸ்கி மூவ் தான் எடுக்கிறேன். There you go. Wicket. First ball of the over if you don't mind. Brilliant start பேட்ல to the over. ஃபர்ஸ்ட் பாலே பிரேக் த்ரூ கொடுத்திருக்காரு. பேட்ல ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட். எட்ஜ் நேரா போய் ஸ்டெம்ப்ல விட்டுருக்கு. பஞ்சாப் கிங்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் கைஸ். மார்ஷ் Left-handed batter taking guard. Out. What a solid start. ரிஷப் பந்து உள்ளார He's got their வந்திருக்காரு. tail up. Left alone, taken by the அகைன் keeper. நல்ல ஒரு ஸ்விங். Beats the cover fielder. Nice shot. Good take. Single மட்டுமே Probably saved 4 வரும். runs there. That shot sees them get their innings started. That is 4 all the way. Boundary guys. Beautiful shot. They may have overstepped. The captain No should ball be வேற guys, disappointed no by ball the வேற. effort. Just need to adjust the run-up. What a shot. That's sailing away for a Six. maximum. Jumped all over the slower ball. Only gave them more time to see it and make sure of it. Markram played that well, but found Straight the to the fielder. fielder. கொஞ்சம் அதிகம் கொடுத்துட்டாப்ல கைஸ். 14 ரன் ஓவர் ஆயிருக்கு. 13 ரன் ஓவர் ஆயிருக்கு. அகைன் நல்ல ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போடுறோம். Oh, jeez. That sounded nice off the bat. Boundary guys. Racing Boundary down ல to over deep முடியுது. square. You just can't hit Didn't it any mark 'em better than that. attacking guys. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. They're off to a great start. Batters திரும்பி timing Ashraf the Singh. ball well, and the bowlers look a little bit rattled. அகைன் ஸ்லோயர் ஆன போடுவோம். Hands with a lovely shot, but he finds the fielder who collects அகைன் that ஒரு one. நல்ல no problem. ஸ்லோயர் ஒன்.
ஜாகரே போடுவோம் guys இப்பயே. டிஃபெண்டபிள் டோட்டல் ரொம்ப கம்மி. Great shot. Nice and compact on the front. யாக்கர் போட்டு அடிக்கிறாரு guys. Perfectly still. பவுண்டரி. A strong area for them, lifted it up and over towards the rope. Good shot, but finds the fielder. நல்ல பால் இது. ரெண்டு பக்கம் ரன்ஸ் லீக் பண்ணக்கூடாது guys. Swept just wide of the fielder at 45. Good aggression with a bit of risk. Again dot ball தான். Again dot ball guys. ஒரு பால் நல்லா போட்டோம்னா போதும். Edge. Amazing delivery. நல்ல பால் guys. வெறும் 4 ரன் மட்டுமே. Onto the front foot. Super shot. Should be 4. பவுண்டரி guys. Blackல வந்து 4 runs. They were பண்ணே so ஆகணும். still at the crease, just a slight movement forward. Fabulous shots. Might look to go big again here. மார்க்கரம விக்கெட் எடுத்தாகணும் guys. Lovely sound off the bat. Straight நல்ல to the பால், fielder நல்ல though. பால். ஃபீல்டுக்கு ஏத்த மாதிரி போட்டிருக்காரு. Nice shot. Runs possible. பவுண்டரி guys. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Well-timed shot, but found the Again fielder. நல்ல பால் guys. நல்ல பால், நல்ல பால். Again நல்ல பால். ரெண்டு பவுண்டரி எடுத்தா நல்ல ஓவர். இந்த ரெண்டு பால்மே நல்ல பால்ஸ் தான். Massive edge. Misses everyone, and that's சிங்கிள் racing மட்டுமே away. guys. 9 ரன் வந்திருக்கு guys. இந்த ஓவர்ல மட்டும் தான் ரன் கொஞ்சம் கம்மியா வந்திருக்கு இவரோட ஓவர்ல. Doing well. They've kept this run chase in check early on. It's still a good opportunity in the Ruby next few Arship overs Singh. to try and go after it a bit more though, and really make a dent in the chase. Nicely collected by the fielder. Again நல்ல யாக்கர். Well, not a great delivery. Got it full. Lucky not to be hit to the boundary. Again dot ball. They've hammered that one away. தூக்கி What a விட்டுருக்காரு shot. guys. One for the ரெண்டு crowd. பேருமே அந்த சைடுல போட்டு So அடிக்கிறாங்க. hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. Oh, superb timing. சிங்கிள். என்ன கைஸ் டிஃபன் பண்ண முடியாது போலயே. நல்ல ஸ்லோயர் ரவுண்ட் போட்டு ஆகணும். Shreyas with a fantastic stop. The ball came right off the middle and they saved some runs. கைஸ் இப்படி 10 ரன் ரேட்ல போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா வாய்ப்பே கிடையாது. Chance for 2. With 2 overs Single left in the மட்டுமே power guys. play, வெறும் they've done a 8 great ரன் job மட்டுமே so வந்திருக்கு இந்த far. ஓவர்ல. Boundaries and aggressive running. Getting this chase off to a good start. வைஷாக் எடுத்துட்டு வருவாங்க கைஸ். மார்க்கோ ஆன்சர் கூட எடுத்துட்டு வரலாம். Jansen coming back on. They've been bowling really well.
Perfectly timed. Could be 4. Again, dot ball, guys. Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. Wow. Don't even Gap bother la running. அடிச்சிருக்காரு guys. Boundary. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. Hand gets hold of it, dispatches The it six, into the guys. stands. That was seen so My early. bad, guys. The timing was brilliant, and that is stayed hit. Fantastic. My bad, my bad. Wait. Left the wide delivery alone. Already 10 run வந்தாச்சு guys இந்த ஓவர்ல. Fantastic shot, but the fielder was up to the task. Good stop. நல்ல ஸ்லோயர் ரன் போட்டோம்னா மேபி ஸ்கிட் ஆகி உள்ளார போனா நல்லா இருக்கும். Top quality bowling, நல்ல ball, close to the நல்ல off ball. stump. Oh, that was a coat of paint away from hitting the wickets. Great bowling. Deserved more reward. Now then, that's high Six. in the air. Batters should get a few runs. பெரிய 6 guys. ஸ்ட்ரைட் அவே ஸ்பின்னர்ஸ் எடுத்துட்டு வர வேண்டியதுதான் நினைக்கிறேன். இந்த கதை காலி. Changing the attack. They found it tough early. ஒன்ஸ் அண்ட் டூஸே விடக்கூடாது. And it's a big challenge with how well these two are. இவனையும் தூக்கி வெளில வைப்பாங்க guys. Scoring. Going more defensive now with the field choice. Great shot. Rode the bounce and cuts through. ஆஹா பவுண்டரி லீக் ஆகுது guys. That was a boundary. Comfortable the ஆடிட்டு moment the இருக்காங்க. ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Infielder onto நல்ல that பால் one in நல்ல a பால் flash. நல்ல பால். விக்கெட். சகல் விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு guys. And that's the end of the batter's innings. ஹிஸ்வி சகல் இடன்மார்க்கரம் விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. பஞ்சாப் கிங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது விக்கெட் guys. Looks quite relaxed out there as well. First ball for Nicholas the batter Puran. coming in.
சரியா வரல கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாலே அட்டாக் பண்ண பார்த்தாரு. That shot allows them to get நேரா off the கைக்கு போல. mark. Shot. Should be runs. சிங்கிள் ஆடி இருக்காரு கைஸ். மெயின் That விக்கெட் ball எடுத்து was well கொடுத்தாரு. clear of the fielders. They could have taken a couple possibly. Oh my, that's racing away. Singh with a great bit of fielding. Single Saved a button, guys. possible boundary. Good return from the deep. சிங்கிளோட ஓவர் They முடியுது. got busy working the ball around and hitting boundaries in திரும்பி between. மார்க்கோ It's a யான்சன். good setup for a strong finish. Nice shot, just flicked it off the pads. சிங்கிள் மட்டுமே. Good return back from the deep. ஸ்விங் பண்ண பாப்போம். ஸ்விங் ஆகுதான்னு பாப்போம். Onto the front foot, super shot, should be 4. Good return there back சிங்கிள் from the மட்டுமே. deep. Nice shot, runs possible. சிங்கிள் மட்டுமே கைஸ். கேப்ல போயிருக்கு. பவுண்டரி. Showed good composure to wait on that slower ball and find room to get the 4 runs. Just a fantastic shot. ஆனா பந்து கிட்ட இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு கைஸ். Couldn't beat the field, nicely இது நல்ல gathered. பவுலிங் கைஸ். இது நல்ல பவுலிங். Again, நல்ல ball. A pour over. The captain is going to have to make a big decision on his bowling attack if this continues. They've done well. Sometimes after the power play, the run rate can drop a bit, but the batters have kept up the intent they had early on, and this run chase looks secure. Smacks that away through the gap. Good bit of batting. Single மட்டுமே guys. Singh with a strong throw from the deep. Slider போடுவோம். Solid work from the fielder. Likely saved a boundary. Again single. Again slider தான். ஆனா இந்த தடவை கொஞ்சம் flight பண்ண போறேன். Cracked away. Lovely sound. And it finds the gap. Again ஒரு mistime shot. Single. Great shot. At least one on offer. Run உள்ள guys. Right on the Dot money ball. there, making it difficult to get away. Again சிங்கிளோட ஓவர் முடியுதா? இல்ல guys. இன்னொரு ஓவர் இருக்கு. இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு. Edge, but it drops safe. எட்ஜ் ஆனா கேரி ஆகல. Some good work Dot after the ball ஓட power ஓவர் play. முடியுது. Run rate required hasn't pushed up too high. ஸ்லோயர் யாக்கர்ஸ் போடுவோம். Edge, amazing delivery. எட்ஜ் நல்ல கேரி ஆயிருக்கு. ஆனா ஃபீல்டர் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தாப்ல. That's a lot of bat on ball. Exactly what the crowd paid to Six. see. That's
Just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Jansen overpitched and paid the price. Again dot Great ball shot by the illa batter. guys. That may be Boundary. four. Had a real flash at that one. Beautifully Andre struck தேவப்படுற too. நேரத்துல எடுக்கறாரு guys. How Full will toss he தான் போட reply? போறேன். Got down and rolled the wrist beautifully. Again dot ball illa guys. Return Single from the மட்டும். boundary. Good fielding. அவன ஸ்ட்ரைக்குக்கே வரக்கூடாது guys. வந்தா அடிக்கிறானுங்க. Singh showing real skill there. That ball was surely heading for the boundary there. Single. That ball was well clear of the fielders. They could have taken a couple possibly. Right out of the middle. Again single-ஓட ஓவர் முடியுது guys. கொஞ்சம் End of a எக்ஸ்பென்சிவ் தான் disappointing guys. over. Shreyas has to be asking what is going wrong, not what is expected from a key bowler. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good Aha, setup for a boundary. strong finish. Threaded The it side through move தரக்கூடாது brilliantly. All சொல்றாரு timing on that guys. shot. Can he come back with a dot ball? Head over the ball, great shot, racing away. டாட் பாலா இல்ல சிங்கிள் மட்டுமே வரும் கைஸ். கம்ஃபர்ட்டபிளா அடிக்கலாம் கைஸ். நம்ம தான் தத்தளிச்சிட்டு இருக்கோம். Chaha with a huge appeal, Wicket. almost pleading with the umpire. Nicholas that's Pooran. close. Look good live, but the batter thinks he has a case here Wicket. with the review. பிச்சிங் தி லைன் தான் இருக்கும். Pitching in line, just a case of whether it's hitting the stumps. மிஸ்ஸிங் கைஸ். லைட்டா பட்டிருக்க கூடாது, அம்பையர் கால்ல வந்துருக்கும். Yeah, great review. Batter will get to live to fight another day or another ball in this case. நிக்கலஸ் பூர் எனக்கு பெருசா படல கைஸ். ரிஷப் பந்தி இது மாதிரி தான் வச்சு பிடிச்சாகணும். Swept just wide of the fielder at 45. Good aggression with a bit of risk. அகெயின் சிங்கிள் மட்டுமே. திரும்பி நிக்கலஸ் பூரன். Lovely sound off the bat. Six against. Beautifully timed. ஓஹோ Sometimes after the power play, the 10 run ரன் rate வருது can drop a கைஸ். bit. ஓவருக்கு. But the batters have kept up the intent ஹலோ they ப்ரோ had ஹாய் early on. ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ And his வெல்கம் run வெல்கம் chase looks வெல்கம் டு secure. அவர் லைஃப். ரிஷிரோ ப்ரோ. ஆஹா வெளுக்குறானுங்க கைஸ். They'll get at least one. Connolly collects. Nice shot from the batter. We'd No shot offered there. அகெயின் டாட் பால். நல்ல பால். நல்ல பேஸ்ல போடுறாரு. Great stop. That one was travelling. அகெயின் நல்ல ஸ்டாப் கைஸ். Wide. Hunt, watchful there and through to the keeper. Again dot ball guys. அடிச்ச ஷாட்டுக்குலாம் இப்போ டாட் பால் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. That's a big one. A maximum. Away she goes. If you lose pitches, it's because it's 50 வருது guys. இந்த 6 ஓட.
கம்ஃபர்டபுளா ஆடிட்டு இருக்கானுங்க How will கைஸ். the bowler respond? இன்னும் 54 ரன் மட்டுமே வேணும். Good stop Defend by the பண்ண யாரும் fielder. இல்ல The bowler guys. appreciates the effort. Definitely saves some runs. சிங்கிளோட ஓவர் முடியுது. இல்ல கைஸ், டாட் பாலோட ஓவர் முடியுது. திரும்பி நிக்கலஸ் பூரன் Off the bat and should get some runs. ஸ்ட்ரெயிட் டு தி ஃபீல்டர், சிங்கிள் மட்டுமே. பந்து கிரீஸுக்கு வந்தாலே ஒரு மாதிரி ஃபியர் ஆகுது. Massive outside edge. நல்ல பால், நல்ல பால். The loose full one goes unpunished. Doesn't beat the infield. ரெண்டாவது Nicely ரன் gathered. ஓடுறாங்க கைஸ். இல்ல சிங்கிள் மட்டுமே. திரும்பி நிக்கலஸ் பூரன். That's high. Enough on it. Yes. Add Six that again. maximum to the scoreboard. Well, enough என்ன of கைஸ் that இது? there. Good swing of the arms under it to get it over the rope. Beautifully timed shot. Should get a few runs. சிங்கிளோட ஓவர் முடியுமா? இன்னொரு பெரிய ஷாட்டுக்கு போவானா? 10. That ball was well clear of the fielders. They could have taken a couple possibly. Gone aerial with that shot. It's gone high. 6. Well, that over was a struggle. Getting smacked all over the park. They've been asked plenty of questions Just by say the it on bowlers, us, guys. but the batters have had all the answers so far this innings. Captain going with some pace. ஸ்லோயரனே போவோம். நான் வைசாக் விஜயகுமார் ரொம்ப ஸ்பீட் கிடையாது. Nice shot. Runs possible. திரும்பி பந்து. எனக்கு இங்க ஒரு ஃபீல்டர் இருக்கட்டும். இந்த ஃபீல்டரை தூக்கி இங்க வைப்போம். Going a bit more conservative with this field. அகைன் ஸ்லோயர் தான் போட போறேன். Puts the heat on the bowler. Drilled away. Flying for a maximum. 6 Hit that one on the up. A ஒரு fabulous நல்ல drive ஃபினிஷிங் for கொடுத்துட்டு six. இருக்காரு கைஸ். Might look to go big again here. Crunched away. No பேக் doubt டு பேக் that's a சிக்ஸர் maximum. கைஸ். Follows up the first six with an even better strike. Impressive hitting display at the moment. Needs a dot ball. Couldn't 10 pierce விக்கெட் the field வந்தாதான் with that கைஸ். shot. டாட் பால். Good cricket all round. A good delivery, timed well to the fielder. நல்ல பவுலிங். நம்ம வந்தாலும் நல்ல கம்பேக். பேஸே கொடுக்க கூடாது. Can't get it through. Straight to the fielder. 3 டாட் பால் கைஸ். பரவாயில்ல. ஆனா 26 தான் வேணும். Punjab need to put that one behind them and find a way to slow down the run rate. Been some really good overs strung together. They've taken some risks along with some Back good left running. எடுத்துட்டு வரணும் A guys. very good total is on the way. ஐயோ. Bartlett Back coming left back into எடுத்துட்டு the வந்தோம்னா attack கஷ்டம். and looking hungry for a wicket too. மார்க்கஸ் ட்ராயினிஸ் எடுத்துட்டு வரும். Stoinis has the ball in hand. The captain will be hoping they can tie down one end. Runs have been coming a little too easily. Shot. At least 2 on offer. ஐயோ. இவனும் சரி ஸ்பீடா போடுறாங்க கைஸ். Never an extra run on that arm. Great throw back in from the 2 deep. ஓவர்ல மேட்சை முடிச்சிருவாங்க போலயே. That's gone straight to the நல்ல பால், fielder. நல்ல பால், நல்ல பால், நல்ல பால்.
கமான் கைஸ், பார்க்குற அனைவரும் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க, ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். And that's hit them. That'll leave a nice bruise. ஸ்லோயர் பால் போட்டு பார்ப்போம். 6. ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடுறானுங்க கைஸ். ஸ்லோவாக வந்துச்சு. ஓரளவு பேஸ் ஹிட் பண்ணாதான் கைஸ் வாய்ப்பு இருக்கு. Right on the money there, making it difficult to get away. Didn't time that right. Struck on the body. Ouch. ஒரு ரன்னோட ஓவர் முடியுது. ஃபர்ஸ்ட் பாலே ஒரு பவுன்சர் இறக்க போறேன். ரெண்டு ரன் ஓடிட்டாங்க கைஸ். நல்ல பால். ஸ்லோயர் ஒன்னே போடுவோம். சிங்கிள். Yes, nice early call, and that's an easy run. ஸ்லோயர் ஒன்னே போடுவோம். நல்ல ஸ்விங் இருந்தது. Through to the keeper. Great shot. There's a fielder back Gap there, like a but they won't stop that. Hands loves the short balls, and that hook was no exception. Got it away for 4, backward of point very nicely. Nice shot. Runs Not possible. They've been asked plenty of questions by the bowlers, but the batters have had all the answers so far this innings. Singh given the ball again, and the captain showing faith despite poor figures. ஸ்லோயர் ஒன்னே போடுவோம் கைஸ், வேற வழி இல்ல. That is for all the way. ஆஹா, லக்கி பவுண்டரி கைஸ் அவனுக்கு. It just looks so easy. Gets onto the First front foot, match eases through the போக ball. போறோம் கைஸ். I can just stand and admire I that think shot. so. There could be a couple if they hustle. கண்டிப்பா இன்னும் ஒரு 5-6 ஒரு 10-15 ரன் அதிகமா இருந்தா டிஃபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு 30 ரன். Gone aerial with that 6 shot. ஓட ஓவர் It's முடியுது gone கைஸ். high. 10 ரியலி 10 ஷோ கைஸ். மனுஷன் என்னமா ஆடி இருக்கான். That's the end of our broadcast for now. Hope you ஃபர்ஸ்ட் enjoyed the தடவை match and ரிசல்ட் join மாறி us இருக்கு again கைஸ். soon. நம்ம விளையாண்ட டீம் ஜெயிக்கல. லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் 8 ரன் 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி கைஸ். ரொம்ப ஒஸ்டா ஆடி இருக்கும் கைஸ் பேட்டிங். அதான் காரணம். அவங்க நல்ல பேட்டிங் ஆடினாங்க, நல்ல அட்டாக்கிங் ஷாட்ஸ் ஆடினாங்க. நிக்லஸ் பூரன் ரொம்ப ஸ்லோவா ஆடின மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா 20 பால் 30 ரன். 55 பால்ல 95 கைஸ், நாட் அவுட். இன்னும் ஒரு 6 ரன் அடிச்சிருந்தா செஞ்சுரி கைஸ். ரிஷப் பந்த். ஓகே கைஸ், இதுடன் முடித்துக்கொள்வோம். சைனிங் ஆஃப் கண்டால்ஃப் கேமிங் ஒய்டி. பார்க்குற நேரம் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க, அப்போ தான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் லைவ் ஷார்ட்ஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். எளிதாக லைவில் ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஓகே கைஸ், நாளை இரவு சந்திப்போம். பை கைஸ்.
பை கைஸ்.